O dimineață frumoasă de decembrie, poate puțin mai caldă decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii decembrie. Împreună cu Irina Irinei am programat înregistrarea unui interviu cu Dara Barnat, șefa diviziei de limbi străine de la Universitatea din Tel Aviv. Ne-am propus ca acest interviu să fie precedat de o scurtă prezentare a Darei Barnat și a ceea ce am simțit eu citindu-i poeziile. În încheierea acestei prezentări voi citi o poezie și vă mărturisesc că am ales-o cu greu din minunatele traduceri ale Irinei. Volumul de poezie este bilingv, iar lectura mea va fi în limba română. Interviul are ca bază limba engleză, dar din când în când veți asculta și traducerea sensului celor discutate. Dara Barnat este o maestră a poeziei, poetă și profesor de poezie, scriere creativă și scriere academică. Ea deține un doctorat la Universitatea din Tel Aviv, unde este șefa diviziei de limbi străine. Trăiește deopotrivă în Tel Aviv și lângă New York, în prezent predă la Universitatea din Tel Aviv. Cartea ei academică, Walt Whitman și Making of Jews American Poetry, a fost publicată în 2023 de Universitatea din Iowa, seria Iowa Whitman. Apar sau urmează să apară eseuri critice despre poezia lui Walt Whitman, Quarterly Review, Los Angeles Review of Books, manualul Oxford al lui Walt Whitman și multe alte locuri în care lucrările ei vor fi găsite. Dara este autoarea a 3 culegeri de poezie: Orașul din care fug, poezii din Tel Aviv 2020, În absență 2016 și Headwind Migration în 2009. Alte poezii și traduceri din ebraică au fost preluate și apărute în Cortland Review, Poet Lore, Crab Orchard Review și în alte părți. Poezia ei a fost tradusă în ebraică, franceză și română. Noi astăzi, în acest interviu, vorbim împreună cu Irina Irinei despre minunata ei traducere în limba română. Cercetările Darei explorează influența lui Walt Whitman asupra poeziei evreiești americane de la mijlocul secolului al XIX-lea până în prezent, cu eseuri în The Walt Whitman Quarterly Review, în șofar, în Studies of American Jewish și în alte părți. Anul acesta, spuneam că ediția în limba română a 2 volume a apărut în România, e o ediție bilingvă, în editura Magic Print, traducerea fiind realizată de Irina Irinei, împreună cu care a fost realizat și acest interviu. Ideea aparținându-i. Poezia Darei este străbătută de un fluid viu, încărcată de o întreagă filozofie de viață. Este ceva ce Dara a moștenit din familie, de la străbunii ei. Prin poezie exprimă o întreagă experiență și o multă înțelepciune a poporului căruia îi aparține. Este deopotrivă tristețe și speranță. Este un filon care vine spre noi cu o mare încărcătură de emoție. Permiteți-mi ca înainte de a porni interviul cu Dara Barnat să citesc o poezie pe care am ales-o din volumul ei de poezii Absență, Orașul din care fug, poezii din Tel Aviv, tradus, cum spuneam, cu maestrie și talent în limba română de Irina Irinei. Aș mai vrea să spun că în deschiderea acestui volum, Rahel Beck scrie: evocând povestea morții tatălui, după ce acesta a fost afectat de o boală mitală, aceste poezii vorbesc cu delicatețe, fermitate și mare compasiune pentru tatăl ei, despre ea însăși și despre toți cei care au trăit această pierdere.
Ea ne oferă limbajul durerii, deoarece alunecă dincolo de granițe și în inimile noastre. Avându-l pe Whitman ca spirit călăuzitor, aceste poezii ne conduc cu blândețe în pierderea și prin pierderea către o liniște, către o anume lumină afirmată și spre un noroc neașteptat, câștigat în totalitate la sfârșitul cărții. Am ales poezia, una dintre poezii, a fost, vă spun, foarte greu să aleg, dar am ales Grief Language, limba durerii. Mulțumesc Irinei pentru ideea de a invita pe Dara Barnat și acesteia pentru deschiderea și prietenia cu care ne-a primit în laboratorul ei de creație. Audiție plăcută. Limbajul durerii. Pentru a scăpa de morții împrăștiați prin viața mea, mi-am împachetat lucrurile și m-am mutat în altă țară. Am învățat o nouă limbă. M-am ascuns în cafenele unde nu aș fi fost recunoscută în mulțime. Dar durerea se strecura ușor peste granițe, între țări și limbi. Durerea era acolo, atingându-mă pe umăr, salutându-mă în ebraică, shalom. Nu am mai putut să mă deghizez sau să implor durerea să se oprească, să nu mă mai urmărească. Am început să vorbesc cu durerea în toate limbile posibile. Uneori ajungeam să și râde. Urmează interviul. Bună ziua, dragi prieteni, deși pot să vă spun bună ziua, bună seara, în funcție de cum veți urmări această ediție, o ediție specială și toate edițiile pe care le fac împreună cu Irinei sunt speciale și sunt ediții care vouă vă plac. De această dată avem invitată o distinsă doamnă profesor pe care imediat Irina o va prezenta. Numele este Dara Barnat și o las pe Irina să o prezinte și pe urmă discuția va curge și ne veți fi alături. Thank you very much, Dara, for your participation in our show. Dara Barnat is a senior faculty member and head of the Division of Languages at Tel Aviv University. She is the author of The City I Run From, Poems of Tel Aviv. Barnat lives in Tel Aviv and New York. Dara Barnat holds a PhD from Tel Aviv University, where she currently teaches. In the absence, Dara's first full-length collection of poetry was published in 2016. A chapbook, The City I Run From, Poems of Tel Aviv, is her most recent collection. Dara's research explores Walt Whitman's influence on Jewish American poetry from the mid-19th century to date, with essays in the Walt Whitman Quarterly Review, Shofar, Studies in American Jewish Literature, and elsewhere. This year, the Romanian edition of the 2 volumes of poetry appeared in Romania at the Magic Print Publishing House, the translating being made by me. Dara Barnat is the guest of our show today. We, me, Irina, and Serena Adler, we are delighted to have you as our guest. We are really delighted. Yes, we are really delighted, and I can feel the good spirit of the discussion. Allow me only a few words of translation. Acest interviu va fi în limba engleză, pentru invitata noastră vorbește limba engleză și nu vorbește limba română și pentru o mai largă circulație va fi oricum în limba engleză. Dara Barnat este membru de vârf al diviziei de limbi străine de la Universitatea din Tel Aviv. Ea este chiar șeful acestei divizii. Este autorul Orașul din care fug. Ea trăiește în Tel Aviv și în New York. Are un doctorat de la Universitatea din Tel Aviv, unde și predă în prezent. Primul volum complet de poezie a apărut în 2016 și suntem aici împreună pentru că Irina este cea care a tradus 2 din volume, zic bine 2, da?
Da, două sigur. din volumele Darei și vom discuta și despre asta în acest interviu și suntem fericite să o avem aici ca invitat pe Dara Barnat. Te rog, Irina, să adresezi tu acum întrebări. Yes. Hello, Dara. I would like to ask you a few questions. I know that you are a professor of poetics, creative writing, and academic writing. At the same time, you are also a poet with a real and authentic vocation. What is the connection between profession and passion, between academic activity on the one hand and poetic creation on the other hand? May I translate in a few words the question and then we turn to Dara to answer? Is it okay? Yes, of course, by all means. Ok. Irina o salută cu drag pe Dara și vrea să-i pună câteva întrebări. Știe că este profesor de poezie, de scriere creativă și scriere academică. În același timp este și poet cu o reală și autentică vocație și întreabă care este legătura dintre profesie și pasiune, între activitatea academică pe de o parte și creația poetică pe de altă parte. Să o lăsăm pe Dara să răspundă. Now if you would like to answer to Irina's question. Yes, absolutely. First of all, it's a pleasure and an honor to be here with you both. Thank you so much for bringing me into this conversation and for your very insightful questions, which of course, every single one got at the core of something for me in terms of poetry and scholarship and language and translation and expression and communication. So I just want you to know that, and I'll just take a moment to say a profound thank you to Irina for her amazing translation of these poems into Romanian, which is beyond what I could have ever imagined, you know, for myself in my sort of journey as a poet. So thank you. This means so much. And I guess we'll talk about that a little bit more, but absolutely. I had to We'll talk take a about moment to say thank you. only the general idea and the spirit, the beautiful spirit of your answer. Răspunsul este foarte frumos. Fiecare din domeniile în care ea are performanță, pentru că este un om de performanță, sunt în mijlocul intențiilor și atenției ei. Deci tratează cu seriozitate fiecare domeniu și nu în ultimul rând a vrut neapărat să menționeze această frumoasă carte pe care Irina a tradus-o în limba română și se bucură mult și ei speră să vorbim puțin mai târziu despre carte, pentru că este o realizare a ambelor prietene de aici prezente. Do you want to tell something else or we turn to Irina? I can maybe just say something very briefly about the... Feel free. The spirit of this talk is to be free. Perfect. Wonderful. So have a more like, we'll just have like a kind of more free-flowing conversation. So I'll just kind of add, because I was thinking about the question, of course, the past 2 weeks, because I got the questions a few weeks ago from Irina. And I do think that there can be something sort of mutually exclusive between, you know, one's professional life and professional responsibilities, you know, work that you're doing outside of poetry, and the writing itself, which, you know, is almost a kind of like sacred, you know, very personal, intimate act. But and I think this is true. It's not as if there's no infringement of the professional life on the poetic and the sacred, but I do believe there's a way for it all to work together. For at least for me personally, you know, that I find that these things are somehow interrelated, and speaks a little bit like to Walt Whitman's idea that, you know, every person contains multitudes. You know, that's his quote. Like we all contain things that are sometimes we contain a lot of elements of ourselves, and they can be even contradictory, but that's also the human spirit. It's wonderful. It's wonderful. Allow me to only to translate the spirit.
ea crede că pot exista și contradicții între diversele părți ale vieții noastre, ale activităților noastre, dar ele nu ne împiedică să mergem mai departe, contradicțiile astea. Și asta este un spirit foarte frumos și va vorbi în continuare despre un poet pe care ea îl consideră un fel de mentor spiritual, înțeleg eu, și vom vorbi imediat și despre el. Yes, this is my second question. Yes, about only one second, because now it's important. Deci, ea spune că a primit bazic, așa, în linii mari, întrebările pe care Irina ar vrea să le spună, dar spiritul în care va răspunde și chiar spiritul în care Irina va pune întrebările va fi puțin diferit de cum l-au gândit în urmă cu 2 săptămâni. Adică nu este obligatoriu să-l urmeze. Zic bine? Sigur. Yes, of course. So I translate the spirit of what you just told. Wonderful. Perfect. Are the dangerous lyric connections between the poetry of Walt Whitman and Dara Barnat? If so, what have been your special experiences in the Whitmanian universe so far? Song of Myself, for instance, glorifies the self, body, and soul. In the poem, Whitman emphasizes the unity of finding himself with tangible and intangible aspects of the universe. What painful Proustian memories does Whitman's poem evoke for you? Vorbeam despre spiritul pe care poetul Walt Whitman, un poet de vârf al poeziei americane, care, deși nu evreu, cu mare influență asupra modului de a gândire al școlii pe care într-un fel l-a format-o. So I turn back to Dara to hear her words, not answer. We are not exactly answer. You are telling us about Whitman. Her ideas and her thoughts and her feelings. Yes, thoughts and feelings both, right, of course. Well, I do have thoughts and feelings about Walt Whitman. That this is actually true. Walt Whitman for me is probably the first poet I really discovered that I could deeply engage with in a very extensive way that has stayed with me, you know, since I discovered him. I think I was actually looking for a topic for my PhD years and years. So years and years ago, I finished my PhD in 2012. So it must have been around 2005 or 6 that I was looking for a topic. And I started reading the editions of Leaves of Grass, because of course Whitman's Leaves of Grass book is not just one book, but it's like many editions throughout his lifetime. And each of the editions is very original and unique. And so I started reading through all of them from 1855 to 1891-92, which is the last edition, the final edition before he passed away. And for me, I would say Whitman, it so deeply informs my work as a poet. I mean, I found so much in there in terms of the you know, a kind of sacredness, a language, a liturgy. You know, I found an acceptance of the self, an inclusivity, a democracy, a music of the poetry. I mean, it was like everything was in there. And I do think I kind of adopt some of those Whitmanian rhythms and lines into my own poetics, although it doesn't exactly look like Whitman's poetry. But his rhythms, I think, are always there for me. And then later, I would really become very engaged with his work as a scholar and a researcher, in particular, looking at how other poets of other traditions, for me, my main research was Jewish American, or I guess is Jewish American poets and the way they respond to Whitman. But, you know, I'm interested in how many other poets of many traditions respond to him from many different cultural backgrounds and languages, and in a very, you know, in very diverse and interesting ways. So that's something from me. Yes, I would like to give the sense, and I would also mention that I used to do this in all the foreign languages interviews.
Deci, așa cum facem în toate aceste interviuri, eu nu obișnuiesc să întrerup să traducem mot-a-mot, pentru că am întrerupt pe firul gândirii și inspirației celui care ne vorbește. Dara spune că Walt Whitman a fost descoperit de ea prin 2005-2006, a început să caute pentru pregătirea ideii de doctorat pe care a început-o în 2012. A găsit la Walt Whitman un univers întreg de incluziune, de democrație, de spirit deschis, foarte multe lucruri care poate că și în poezia pe care ea a avut-o de atunci a fost o anume influență de aici. Sigur că ea se ocupă în principal de poeții evrei americani, dar Walt Whitman este un model despre care a vorbit frumos și sunt sigură că cei care ascultați în limba engleză ați prins și dragostea ei pentru acest poet. Many thanks, Dara. Yes, I think that Walt Whitman was called the Bard of Democracy, and he was, of course, he was not a Jewish one, but he was called implicitly Jewish by Jewish American poets. What does it mean for you being Jewish poet in America? One second, good question, one second. Go ahead. Yes, yes. Foarte bună întrebarea Irinei. Ce înseamnă să fii poet evreu în America? Asta unul. Și ea a spus că, într-adevăr, acest poet nu a fost evreu, dar a inspirat prin democrația lui, se spunea bardul democrației, a inspirat foarte multe, mai ales poeții evrei. Now, we are looking forward for your talk, for your answer. At first, I just really enjoy hearing the Romanian. I'm very glad. Very glad to hear this. Yeah, and really you will have the interview, and you can start listening. Yes, no, I'm only sorry that I don't speak Romanian myself, and I can't, just like answer in Romanian. Maybe one day I'll inspire. I'm sure. So about being a Jewish poet, so I think that, yes, I think that Jewish American poets, and a lot of poets, not just Jewish poets, but certainly Jewish poets of that tradition, whether, English language or Yiddish language, did see Whitman very much as a poet of democracy. And women poets in particular, saw him as a model of a kind of poet of more fluidity, like both authority and fluidity. And I think for myself, I think that although I'm based in Tel Aviv, it's like I almost have two countries that I'm based in, it's a kind of complicated identity that I haven't even quite figured out for myself yet. Because I was, raised in the US and in New York mainly, outside of, not in New York City, but outside of the city. And I've been based here at Tel Aviv University for about 20 years, now more than 20 years. And so it's like a kind of split identity. And so I do see myself as like informed by that tradition of those poets that, saw Whitman as a poet of politics, democracy, with that mission to promote those ideas. And I'm also in this category of being very informed by a life here where, being Jewish is like, it's something right now that it kind of surrounds you more. So you almost have to seek it out a little bit less. But anyway, yeah, it's more part of our daily life here. But, again, I draw from both of these places and both ways of like relating to Jewishness. Este vorba de această frumoasă dualitate de a avea în suflet două țări. Deci ea poartă în suflet și Israelul, unde iată trăiește de 20 de ani, dar și în afara New Yorkului, unde este casa ei de bază, de origine. Și atunci ea iubește și desigur că
a fi poet și mai ales poetă, să fie poetă și să fie și evreică, este o provocare și este ceva ce ține de viața ei de zi cu zi, indiferent unde ar trăi. Asta în linii mari și este foarte frumos. It's so beautiful what you are sharing with us. Oh, you're such a dear. Thank you. I'm just so enjoying this conversation. Please feel free to go out of the general frame we are set. It's only a general frame, so we can go out of this. Putem să ieșim din cadrul general. Irina, te rog. Yes. So you feel such a strange sentiment of split identity. How do you see the city, the desert, the rain, the fog? Are they just phantoms that cut you off from civilization and nature? Does Israel as a vibrational space correspond to your lyrical experiences? You always have a tendency to run away, to disappear, to want to become untraceable. What does Israel mean to you as a Jewish American poet? Ce înseamnă Israelul pentru tine ca poetă americană evreică? Și se referă și la mediul în care se trăiește, copaci, deșert, chiar ca mediu fizic, să spunem. Yes, please. Yes, well, it's really it's a very intriguing and multi-layered question. Let me see if I can relate to some of the points. I guess I would start, well, with our current reality here in this region now. We know we are in a war, and things have become for many reasons, and right now we are in really a kind of a tragic time, and I hope in the coming months and years we can find our way back to peace for all people. But right now, from where I'm speaking, it's difficult. I mean, I could have a siren and kind of have to go to a shelter even now. I mean, it can happen kind of anytime. And of course, we wish for peace for everyone, and that's the goal. So I just kind of want to say that that's our current reality. And I guess if you live here, you contend with that, although I guess like my connection to here is often kind of complex and fraught. I am rooted here and very much at the university where I've been for many years. I think that for me, I am very informed by both city and nature, because I guess, and maybe this is the case for a lot of poets and authors, that you're informed by what's around you. And so if you're in nature, you're going to be writing about nature. And if you're in the city, you'll be writing about the city. And I do think that that's the case for me, that I sort of just because of living my life through that lens of poems and not just my own poems, but all poems that I have read, or just from all my work with poetry, like it's in my head a lot, and so sometimes I'll just like have lines of poetry pop into my head from other poets, like by Whitman or Ginsberg, or hundreds of poets, just kind of like that's how I relate to like what I encounter, whether here or there. Meaning, indiferent dacă e sau acolo, așa este. Ideea este că în acest moment în Israel este război și atunci asigur că nu este o situație tragică din care e de dorit ca în următoarele luni, ani, cât de repede posibil să se iasă, pentru că lumea își dorește pace și liniște și inclusiv pentru creație. Pe urmă, am mai spus și că ea creează în funcție de locul în care este și ce o inspiră. Deci dacă este în natură, creează din natură. Dacă este în oraș, creează... Serena, I think we might have lost you for a sec. Please.
One second. If something happen, I know it's unstable, the internet. So I come back, but I don't know from where to continue. I will continue with. S-a auzit ce am apucat să traduc? Did you? S-a auzit o parte, da. O parte. Deci ideea a ceea ce Dara ne spune este că pacea contează, că ea creează în natură sau în oraș, funcție de unde este spiritul ei, ca și al altor mulți poeți, cel menționat, dar și alți poeți evrei americani, toți au creat în același spirit. Ok, if something happened with the internet, we come back, nothing happened. Da, și am mai... Așa, one second, da, te rog, completează, că acum eu sunt și cu internetul. Da. Nu știu dacă s-a înregistrat ideea tradusă de tine, foarte importantă, că Israelul trăiește o perioadă tragică, iar lumea își dorește pace și are această situație un impact major asupra spiritului ei ca poetă și ca om. Da, și ea crede ca tuturor poeților. Da, am tradus înainte să se întrerupă internetul, apoi o să văd pe parcurs când facem meditarea dacă s-a prins și partea aceea de răspuns. Mulțumesc, Irina. Da. So, let's continue. Yes. Well, want to read us poems that best represent your current mood? Sure. Yes, I thought about a poem actually. There's this poet, a Hebrew language poet called Tuvia Rubner. Have you ever heard of him? So he is a really special poet who he wrote in Hebrew, but there's a translator who's a dear friend and a colleague of mine, Rachel Svia Back. So she translated this collection that's called In the Illuminated Dark, selected poems of Tuvia Rubner. So I think, you know, in this moment where we're dealing with so much hardship and loss and fear and pain, and yet, you know, just trying every day to, you know, like just transcend that, or even still find some beauty or some, you know, like to still find the reasons why you live, why you move forward, you know, and even why the world can still be something like that you appreciate and have gratitude for. So there's this poem by Tuvia Rubner that's called Wonder, and I think it really captures that duality. And I'll just read it. It's very short. If after everything that has happened, you can still hear the blackbird, the tufted lark at dawn, the bulbul and the honeybird, don't be surprised that happiness is watching the clouds being wind carried away, is drinking morning coffee, being able to execute all the body's needs, is walking along the path without a cane and seeing the burning colors of sunset. A human being can bear almost everything, and no one knows when and where happiness will overcome him. May I translate this time really the spirit, but not only, I would like to go in depth a little bit. Irina a întrebat cum se poate simți un poet în aceste timpuri tragice de acolo și Dara a vrut să ne răspundă folosind o carte tradusă de o colegă de ei, scrisă în ebraică și tradusă în engleză, o carte care se cheamă Iluminarea din întuneric, cam așa ar suna, și în care dorința de mai bine și de a ne trezi într-o lume mai frumoasă este evidentă. Ea a dat un citat din această carte care este superb și eu sper că fluctuațiile de internet nu vor afecta citirea din această carte. It's a beautiful book, and what you just read for us, it's wonderful. So I hope the people listening in English will be able to enter in depth in this spirit. Many thanks. Irina, vrei să mai spui? Yes.
Dați-mi voie să citesc o poezie tradusă în limba română de mine, scrisă de Dara în volumul Absență. Walt Whitman. Walt Whitman merge cu mine pe stradă, deschide uși pentru mine, îmi șoptește în ureche. Nu poți face nimic și nu poți fi nimic altceva fără ca eu să te inseminez. Whitman, ce bine mă simt, dragostea poeților și după ce nu mai sunt. Boala a întunecat mintea tatălui meu, așa încât el nu a putut deschide uși pentru mine. Whitman suferă cu mine. Tatăl își ține în brațe fiul, pe cel mic, pe cel mare, cu o dragoste nemăsurată. Dar oare, Walt, tatăl tău te-a ținut în brațele sale? Lipsa unui răspuns este mai de dorit decât dragostea morților. Fantastic. I read your poem, Walt Whitman, my from gosh, this that's book. what it was. You Oh, I read would have followed along. Yes, she read the poem Absence. I think absența, nu? No, Walt Whitman din volumul Absence. Walt Whitman, yes. Yes, the book Wow. is Absence. That's amazing. If you be so if you are so kind to read us this poem in original, please, Walt Whitman, because it's an universe in my opinion. So, deci Irina a tradus acest poem, ea ni l-a citit în versiunea tradusă și o roagă pe Dara să-l spună în original. If you have in your phone the original, the English version. Yes, of course. Can you just tell me what page it's on, Irina, dear? Because Yes, indeed. I'm reading from the bilingual edition. 55, 57. It's a bilingual I see. edition. Perfect. Yes. First the Romanian Yes. and the English here. Yeah, this is wonderful. Of course, it's like my pleasure to read. Thank you very much. You're amazing. The reading of the Romanian. Walt Whitman. Walt Whitman walks with me down the street, opens doors for me, whispers in my ear. You can do nothing and be nothing, but what I will enfold you. Whitman, how good it feels, the love of poets and fathers after they're gone. Illness outran my father's mind, so he could not open doors for me. Whitman grieves with me. The father holds his grown or ungrown son in his arms with measureless love. But did he, Walt, did your father hold you in his arms? We decide nothing is more desirable than love from the dead. May I have a kind appreciation for each of you? Your poem, it's wonderful, and Irina translation, it's amazing, because she was able to keep the spirit, the soul within this poem. So it's your soul in my hands. Thank you very much, Dara. That's how it feels to me too. Both of you. It's a tremendous gift. Yes, it's a gift to the it's a gift. And to translate in the spirit of the author, of the poet. So this is amazing. Dar foarte frumoasă traducerea făcută de Irina. N-am știut că ai asemenea talent să traduci așa frumos și cu suflet poezie. O să vorbim noi odată să aflăm mai multe despre asta. Thank you very much. And now, we'll read some others poems from this volume, from these volumes in this show. And as a final question from me, what kind of poetry are you currently writing? If you had to say something right now to readers who don't know you but would like to know you, what would you say? Deci, ce fel de poezie scrie în prezent acum în contextul ăsta și ce ar vrea să spună cititorilor despre care nu o cunosc despre ea și poezia ei?
Please, we are looking forward for your answer. So first of all, again, it's a really wonderful question. I think that, you know, I have these different hats as a person who writes. I have my creative writing hat, like my poetry hat, and I have my scholarly hat. And while they are very intertwined, I don't find myself, and again, it can be very different for other people, but for me, I find it very difficult to write in these modes at the same time. Like I usually go back and forth between writing poetry and writing scholarship. And I just finished actually like a book of scholarship that was published with the University of Iowa Press, which is this book, and which is called Walt Whitman and the Making of Jewish American Poetry. I came out with an amazing series called the Iowa Whitman series. So it's found a very special home. And I think that I've spent the last several years so deeply engaged in my research that I've been out of the mode of writing poetry. But I think that, you know, my next I think what's going to happen next is, and I'm going to go back to the poems. So what happens is that there are times when I have to write a poem. Like it just comes up and it's very urgent. I mean, you might feel this too, or others, you know, it's like where you're just walking down the street or you're in a taxi or washing the dishes and you have to write something. And then on the surface, they're so loud and insistent that I have no choice but to write them down. Very often that's about my son. You know, like if I have to write poems about moments with my son, who's 6 years old right now, and in like interactions that we have, things that we go through on a daily basis, or sometimes about the war, you know, it begins to feel very urgent. So I'm just starting to, you know, listen to that again, listen to that voice, and, you know, also make space for it, because it's also a kind of decision, you know, of, okay, I'm going to wake up in the morning, I'm going to make the space for this next stage. And to anyone, you know, who's out there writing or who wants to write, I would just say, just write. Don't, you know, it's like, I do believe in this thing of like curiosity over criticism for yourself, you know, just being curious. Like if you have thoughts in your head, or you want to get just poetry, prose or fiction, nonfiction, anything, just sit down, write it, see if you can put your critical mind aside and just let it come onto the page. How old is your son? The internet make me some problem. How old is your son? He's 6 years old now. 6 years. Okay. Yes. Let's translate a little bit. Obișnuiește să poarte un fel de două pălării. O pălărie este când scrie partea de cursuri pentru studenți și cealaltă, de fapt invers sau mă rog împreună, este cea legată de poezie. Scrie de câte ori vine, indiferent unde este, că merge în autobuz, că spală vase, că orice ar face, sau are o discuție cu fiul ei de 6 ani. Este deopotrivă o curiozitate în a scrie, dar și o autocritică. Este foarte severă cu ea în tot ceea ce scrie și cam asta ar fi în mare ce a spus, dar eu sper din suflet că puteți asculta totul. Sigur, eu acum traduc ca lucruri. Și mulțumesc pentru înțelegere. Și Irina, dacă vrei să mai adaugi ceva, pentru că eu nu mi-am notat cum ar fi trebuit, poate, dar dacă îmi notam, ieșeam puțin din contextul discuției. Eu mă plasam în altă poziție. De asta nu am luat notițe după. Da. Okay. Thank you, dear Dara, for participating in this show of Serena Adler. And I think poetics is an opening of wide interest for the listeners. And therefore, we expect you in other shows as well. Da. Îi mulțumesc că a participat la această interviu al nostru în două și o așteaptă și altă dată. We are really expecting to have you next year and to discuss, even to discuss a topic, a special topic from your creation. We could do this also. Many thanks, and let's keep in contact with both of you.
We will. Thank you both so much for this. Okay. Especially now, it's very meaningful to me. Have a peaceful weekend. Shabbat shalom. Thank you. God bless you. God bless Israel. And shalom. Shalom. Shalom to you both. Talk to you soon. Bye. Thank you, Serena, for everything. Bye. Serena. Bye. We'll be in touch. Bye for now. Bye. Bye.